Ekiseera Eddie KENZO ayiga okuwa Honorable Fiona Nyamutoro ekitiibwa nti ategeere nti kati mwami mufumbo. Thanksgiving ya Honorable Fiona Nyamutoro eyengedde ejja kubeera wali e Nebbi. Ate omukulu Bebe avuddeyo ku nsonga ya Maama Radio. Bingi nnyo byonna bye ngenda okuba nga nkutuusaako mu maaso awo, n'abayimbi nno beeyongedde okuba nga ate bafunamu enjawukana, abagamba beegatte ku struggle ate n'abagamba nti nedda buli omu akole ebimunyumira. Bingi nnyo nja kuba nga mbikuwa, naye nkugamba kimu nti oli ku NCKTV. Bw'obanga tona subscribinga kekadde obeere ng'osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, saako n'okuba nga oleka comment yo. Ebisigadde buterevu byonna nja kuba nga mbikuwa. Kakati abantu ab'enjawulo beeyongedde okuba nga bawula mukulu Edirisa Musuuza aka Eddie KENZO. Bangi nnyo abavuddeyo nga bagamba nti ke kaseera ayige oba amanye nti mufumbo mbw ateekewo gap wakati w'abafanzi be. Kale tabakuba nnyo kikono nti tebabeera bantu be, nti naye mbu alina okubaako n'engeri gy'ewaamu respect ku lw'omukyala we. Abafanzi naddala abakyala mbu n'abanga yeerekeramu gaapu. Kino kiddiridde Eddie KENZO okuba nga yalabiddwako nga yina faani nga muwala yadduse namuwaaga namulemera mu kafuba. Abantu abasinga tekyabasiiza bulungi era ndabyeko advices zibadde nnyingi nnyo nga bagamba nti ke kaseera ateekewo difference eyo, amanye nti kati mwami omufumbo alina omukyala ow'obuvunaanyizibwa enti alina okuba nga yeerekeramu. Kaakano Akatambi akogeza abantu. I am sorry. I am so sorry. What is your name? Bakuitan. Engeri gye kwaki? Happy to see you, sweetheart. What is your name? Happy to see you, sweetheart. Give me another hug. Hi, Eddie. How are you? Good. How are you? Good to see you. Enjoy yourself, okay? High five. Okay? You are happy. Now I'm very happy also. Bisobola. So happy. Bikole. I'm also Nakuba happy, makyasi. sweetheart. To meet you, Eddie. Thanks. Leta leka kunzi. Thank you, sweetheart. I love you so much. I mean. I love your fans. Oh my God. Thank you. Nice to meet you. Thank you. I'm the most happiest. Thank you. Thank you. In my Byebyo naye nze ndowooza nti Eddie KENZO ategeragana bulungi ne mukyala we, era kyevu olaba nga oba nga balina oba oliawo nga kimukosa baba babyogerako. So yandibadde oba oli kitegeeza nti omukyala takirinaako obuzibu, naye abantu bo ababiraba oba be babirinaako obuzibu. Ate nga tuvuddeko eyo, bulijjo Eddie KENZO babadde balanga Thanksgiving y'omukyala Honorable Fiona Nyamutoro egenda okubeera eri ewaabwe e Nebbi, era nga omuntu ajja kuba oba chief guest ajja kubeera His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Era wenjogerera wano Honorable Fiona Nyamutoro yatuuse dda e Nebbi, naye mwana wattu bamwaniriza ng'omuzira. Kambikulage. Nyamutoro mwatinwa joliyo. Tinwa joliyo. Tinindumi mutoro Nyamutoro mwatinwa joliyo. Tinwa joliyo. Emuno nyara luru tundu alur mamwa upinwa joleya. Tinwa joliyo. Awunu nebi mwa Nyamutoro
Mamono yua ke unu ngama viteru duando ngalo. Nyamutoro tundu e uno chunyu kurupidi. Nina wia munyonswa, nina wia muyaswa. Byebyo abantu bali mu masanyu gaabwe naye nga bw'omanyi nti munanga amasanyu we gabeera sitaani tabulwa kkubo. Waliwo omwami alemedde ku famire ya Eddie Kenzo. Abantu nno batuuse n'omuvuma kati this time buli wayogera nga bamwogerera ebisongo. Bwe ye yavuddeyo n'ayogera ebigambo ebitakwatagana ku Eddie Kenzo ne Nyamutoro. Naye ye twamumanyiira abasinga obungi bamumanyi nti ayinza okuba nga ayina mpalana ze oba personal problems ne Eddie Kenzo. Dde n'asala omugambo nga omukyala Fiona Nyamutoro nga we yanobye omuntu y'omu yavaayo n'atema omugambo n'agamba nti bagenze simanyi batutte omwana ku DNA ne basanga nga siwe naye nga byonna bya bulimba si bituufu era wuno avuddeyo n'omugambo. Nyamutoro manyi wanobye oluvannyuma lw'okusanga Kenzo n'omusajja nga beeri ebisiyaga. Naye ffe nga ababadde mu entertainment ne Kenzo okumala ebbanga ate abamumanyi obulungi Kenzo okulya ebisiyaga ekyo si kipya ate si kipya ku bannayuganda abamu abasinga. So bw'oba kipya ku ggwe my sister, welcome to the reality. Baawo guli omuzaaguyina ffenna tugumanyi tewali atagumanyi. Kyova olaba ne Rema yensonga lwaki yakola ki yadduka ewa Kenzo nga kisusse nga balina ruumu ye naye nga Kenzo alina ne ruumu endala gyaleeteramu obuvubuka bwe. Kyova olaba bw'otunuulira ssaako ya Kenzo abasinga abamutambulirako bavubuka. Kenzo tatambula na bakyala abasinga bonna okuva bamaneja bonna abamutambulirako bonna bavubuka. So Nyamutoro, my sister, Kenzo okulya ebisiyaga ekyo si kipya. N'ekirala Kenzo wagambye tuleete ku byama. Agamba omanyi agago tuyina mangi nnyo. Tukola ki? Tusenako busenyi. Munnayuganda abadde takimanyi waliwo complaints abaana bebatwala mu CMI amakomera ne bavaayo ne bagamba nti no babasiyaga. Obadde okimanyi nti gurupu ya Kenzo ng'eriko ne Beta ne Fiki ne Richard be bavubuka abamu gurupu egenda n'esiyaga abasajja ku CMI. Obadde okimanyi ekyo? Ne more information tugenda gikuleetera mpola mpola kubanga Kenzo yagambye alina ebyama. So kaleka tandika okumuleeta kugama agawulire. Naye byonna bya bulimba nga we mbagambye bali mu kwetegekera eri ennebi Thanksgiving ennaku z'omwezi nga 3. Nga tuvuddeko eyo munnange ensonga za Maama Radio zikutte wansi ne waggulu era omukulu Moses Sali abasinga obungi gwe tumanyi nga Bebe naye yabiyingiddemu naye n'awa opinion ye ng'omuntu. Wuliriza yagambye eki. When Bobi was enjoying politics, he played only one card, public sympathy. Because he learned that from the best, that was Joseph Mayanja. But I had a conversation with Joseph and I told him, Joseph, you know what? Please, that card, that was way later. I told him that card must end. Because that card means you only have to do what the people tell you to do. The second you stop doing what they do because they felt sympathy, they feel they own you, the second you stop doing, because automatically as you grow up as a man or as a woman, there comes a time when you must do things coming from you, not from the public. Remember, you're where you are because the public has put you there. Now you want to do things the way you want, not the way public wants. So public will have to now turn against you. So you don't want to get to that time when public has to turn against you. And I'm very sure that is another card for Bobi Wine to think about. Because he's played it now. And he has given it. Actually now these answers, I've kept it for a very long time. I just wanted to see how many people really would digest this issue. His political career. Of course he's young. Of course he's saying things that sound like the problems of the people. Okay?
because he's been in the ghetto, because the president of Uganda has been there for over 35, 40 years now. Of course, the number one opposition leader, Dr. Kabizadde, people are tired. He also played that card, and it's one of the main reasons that Uganda Bami Samuel God. Yeah, Dr. Besige, I want you to know that that was a very wrong card to play. Because public must not be given an opportunity to own you as a leader. And that is exactly what has happened in Nairobi. Because you're being voted into a position by sympathy, not by credibility. Then the public is okay, they will give you a chance. But then if you dare do what they don't agree with, they eat you like a chicken. And I'm very sure the president of Kenya is a very good example of what they call public sympathy. Byabufuzi era n'omuyimbi omulala wuno naye nze simutegedde bulungi naye muyimbi avuddeyo nayo n'ayogera ku nsonga ya Bobi Wine n'ebyo ebigenda mu maaso naddala ebya struggle. Bino bigambo bye. Eno message egende wa Bobi Wine. Oba omulimu oguvuddemu n'oyingira omulimu omulala, ofuna emikwano emipya mw'ogwo omulimu gw'oyingiddemu. Oba oyingira buyimbi ng'obadde musuubuzi, otandika okukola emikwano ne ba Moze, ba David Lutalo, ba Saabaani, kuba oyingidde mu kuyimba. Bw'ogenda mu politics, omukwano ogikola ne bannambooze ne baani ne baani. Ate guno gw'ovuddemu togwogerera bubi gwonoonera bagusigaddemu. Bw'ogenda n'ogamba nti abayimbi baalidde biliyoni 3 nga tolina bujulizi, ensoli mugitambuliza ku propaganda ku kiboozi kwonoona mulimu gwaffe ng'abayimbi. Tunula gye wava, toyonoona gye wava. Kirungi nnyo nga ggwe omukulembeze okuba n'obujulizi n'ogamba nti abayimbi baalya biliyoni 3 baazibwa wagundi ne gundi be baazirya. Kubanze kye mmanyi omuyimbi ng'akutte ku ssente tabula. Ezo ssente z'oyogerako twaziwulirako nti biliyoni 3 bagenda ziwa abayimbi naye si zibawa buwi. Zaali za myoga kuzibawola. Byagaana okukola lwa nsonga emu, abayimbi tebayina daily income bagenda kujja ssente ezo singa baba bazibawoze tibanaazizaayo. Kyova olaba byagaana okukola. Golowooza gavumenti nsiru eddire ekwate ssente zaayo eziwa abayimbi ate nga abayimbi bali mu givuganya mu byobufuzi. Golowooza ye batetegeera. Ekyokubiri, gavumenti yasiba abayimbi, yatusiba ebbanga lyonna mu COVID. Teyatuwa wadde obuyambi n'obumu nga tuggadde tetukola. Kati emaze otuta etuweeza obwereere. Kuba bannabyabufuzi bali boolimu. Kuba ab'NRM kuba b'oyagala okuba bonna bonna ne guno omulimu guleke. Kuba gwe gukutuusizzaawo. Singa si mulimu guno gw'oli mu kwonoona ekifaananyi kyagwo, singa toli awo w'oli. N'ekirala, tekirina bwe kyawandiikibwa nti omuyimbi yenna bwe yeesimbawo, abayimbi bonna balina kuba mu mugongo gwe. Nedda. Bw'oyambibwa n'ofunayo omu babiri abakwegattako oli wa mukisa. Kuba buli muntu alina endowooza ya njawulo, alina byakkiririzaamu bya njawulo. Nze nkya bwe nkeera ku makya ne ngenda kwesimbawo ku bwa kansala, sigenda complainingira bayimbi lwaki tebanneegasseeko kumpagira nga noonya akaluko bwa kansala. Olwo nkutte ekkubo eddala. Naye bwe mba ngenda kukola lonchi, nja complaininga abayimbi ne mutajja, baganda bange ne gundi owange n'agaana okujja ku mukolo gwange ogwa lonchi yange, ndi mutuufu complaining. Nze nkugambye ebyo biwanvu naye kasooke tuddeko eri ewa Bebe ng'agezaako okwogera ku nsonga ya Maama Radio gy'avaayo n'agamba nti yeetaaga obukadde 350. Ekyasinga okwewuunyisa abantu nti si oli nannyini ttaka ye yamugamba nti emasta alina ozireeta naye mbu ye nga ye omuntu ye yalaba mbuliri ettaka ayagala aligule. Ko oli naye n'amugamba nti oba olyagala nze mbadde situunda naye ng'okovuddeyo n'ogamba nti olyagala leeta obukadde 350. Bibino. A few days back when Radio's mother, by mistake, I don't know who set her up,
I don't know whether it's Radio's brother who went and told Mom to go to the media and make that statement. Whatever statement that was made, that of course all of you have heard. That was the biggest blunder. That was the biggest blunder. And this is my take. As in, when the duo Radio and Weasel started, it started on the platform of Jose Chameleon, giving an opportunity to two young artists. The one who's giving opportunity to two young artists is the brother of Weasel. Yes, Weasel of the two had the lesser talent, but you can't gauge talent till death do us both apart. Of course, one of us passed on. Rest in peace, that's Radio. But you never know how far Weasel can go tomorrow. That's music for you. You don't have, you don't know. So my take was, when I saw what Radio's mother, said, I was like, no, that's a blunder. Because also Weasel has a family. Also Weasel was a friend of Radio. Also Weasel invested in time and money. Also Weasel needed to be touched. No one understands, or no one understood how much Weasel had invested into Radio. I'm very sure that Weasel, if Radio came up and said that I no longer want to work with Weasel because I want to work and earn my money alone, if I get 1 million, I eat the 1 million as me, because definitely as two of them, they were sharing the 1 million, which was one of Radio's issues, by the way, confided in me. And I redirected that. I said, no, the blessings came as a group. It was going to be difficult. Even those who had Radio's music as a single artist, there was an element that was missing. That voice that Weasel was always including. So God had blessed two people. It was going to take time for God to bless them individually later. So when I saw this lady comment or say or do, I don't know whether it was an interview or it was a setup by one of, and please artists, please tell your mothers and fathers and family members to stop engaging public without talking to you. And for this case, of course, Radio is dead. The brother, the so-called, there's a name that usually rings. Ebo, what's the guy's name? The Radio, the late brother? Frank. Mama, please always consult from Frank. And Frank, if it is you who guided Mom to make that mistake and utter those words, that was the worst mistake you could ever do, because it only showed selfishness. You could have waited 3 months from now to say the same if you really had to say it. But at a time in a week when Weasel has the first ever concert since he lost his friend, it was definitely an indicator that you're trying to say that since it's celebrating good life, you have to give me my share, blah, blah, blah. But what share has Weasel really taken since Radio died? Apart from humiliation, life has humiliated Weasel until the last video I saw him when he had gone to Fangon. You guys who are watching this, you only saw that video that only was released. If you take a look at the other one that was recorded inside the house. So it has been really an unfair situation since that, since the death of a young brother at Radio. It has been worse and harsh for the partner. Of course, as a mother, you lost more. But it's not only you. I'll give you a good example. Back to Weasel and Radio's mom, the issue, surely I don't want Ugandans to hate on Radio's mom. It was a mistake, and I'm very sure one of the family members had a discussion with that lady and misled her. Okay? But also Maama, Vamma Ulide, enough is enough. Uganda muigeba nange. That's why I'm telling you, sympathy is wrong. It's bad.
Because you can misuse people. People sympathized with you when you lost radio. We all did. But we still have Weasel. He's also human. He deserves to be supported in any way. Bamulabe kona yako ateo bukadde 5 ubaka umbi na yabaleko kuba na yali part of that investment. But in a nutshell, please guys, stop seeking for public sympathy. Be genuine people. Work hard. Be straight. If sympathy irete ebyo mukadde nagwa musonga ezo. Nange nzikirize mberekereze tujja kubanga tukomona mawulire mangi nnyo temuvaawo.